Eccoci qua ragazzi, ecco siamo oggi, il cattivo maestro appunto è Adime, il mio grandissimo socio. Oggi appunto, Buonasera. buonasera a lei, oggi appunto non c'è mister Nigredo per gli impegni, ma appunto il grande spettacolo non si ferma e continuiamo a ruota libera. Oggi andiamo con Mr. Lindov, appunto direttamente Ondskapt, grandissima band from Swedish. Hello Lindov. Hello. Hi, we are pleased to have you here since Ondskapt is quite a big name as well in the scene, and we're really more than glad to have you here. So thank you again for your time. Thanks for having me. You're more than welcome. Quindi, maestro, vada Cominciamo pure. appunto con la prima domanda. Mr. Lindov, quanto è complesso creare arte all'interno degli Ondskapt, come se fosse un libro, un thriller misto a horror? So, how hard it is to create art in Ondskapt, under your point of view, if you want to compare it as, let's say, a thriller book with horror influences of sort? As we work now, it's it's actually a little bit different that I'm used to. Usually, from the other bands I used to play with, you have a guitar riff, an idea, and then you start building it and everything. But now we actually have like a concept for the album. For example, we have an idea, and then we try to take that idea, and then maybe if you want, you read a book about the subject, or you watch a movie or something that's close to that special thing, and then you try to create something by that. And it's, for me, it's quite interesting because it gets more like a concept album and like a more progressive album that I'm used to doing. So for me, it's quite interesting, and we already have. I mean, it's not that long time ago since we released the latest Ondskapt album, but I already have, I think it's 3 new songs for the new album. So we plan to maybe next year enter the studio for the new album. So it's a bit different work that I'm used to. I'm more used to being in the rehearsal room, and you play things together and experiment, get new songs. But now it's more like I want to do this. Okay. So basically, you try to get the actual music out of what you're getting an influence from. Yes. Ok, great. Praticamente ha detto che l'approccio di scrivere musica per quanto riguarda gli Ondskapt è, o quantomeno lui in generale, è diverso rispetto a quello che viene utilizzato almeno da lui in altre band. Appunto, generalmente si parte da magari un riff di chitarra, eccetera, eccetera, e da là si costruisce poi tutta la struttura, eccetera. Invece quello che fanno al momento, perché comunque ricordiamo che lui è entrato nel 2019, quindi diciamo che è un membro fresco del gruppo, praticamente prendono una tematica che decidono di trasformare in musica e cercano di informarsi, comunque di capire quanto più possibile attraverso libri, film, tutto quello che serve, e creano quasi una sorta di concept album. Diceva, magari non è propriamente un concept album, però diciamo che comunque gira molto attorno a determinate tematiche che vengono sfruttate
per quella per quel concept e quella, chiamiamola così, progressività che lui ha dato. Quindi non si fanno influenzare appunto da riff, ma creano in base a quello che cercano di far venire fuori in base a quello che gli viene detto. Praticamente hanno l'influenza dell'arte sulla musica in sé. Allora, leggi anche questo commento. Admer, prego. They're asking, Iblis is asking you if you want to talk about your signature bass that you're using in Marduk. Yeah. Yeah, sure. So I what to say? I was seeing on Instagram on the Marduk page, like some guy wrote, "You should order a custom bass for me." I was like, "Yeah, sure." I contacted him and I was like, "Oh, are you serious?" But I want an endorsement deal, not like I can't order anything. You know, I don't spend that money. I mean, custom bases are really expensive. Yeah, I was like, I can feel that. man, I've not, you know, played that long. So, but he was like, yeah, sure, but you get it. And I was like, okay. And I found out he lived like really close to me. And the fun thing is, it's actually the brother of the guitar player from Death Wolf, who Morgan in Marduk plays with. And they knew each other. So I started to have contact with him, and he was like, "Yeah, but what do you want?" And I was like, "Yeah, I want a 5-string bass, but with like the really fast neck, like really thin, fast playing, but with great tone, a Rickenbacker style." And I mean, my bass gods, if you say it like that is like Lemmy, number one, Joey DeMaio, and then of course, it feels a bit weird to say, but it's B-War that used to play in Marduk because I'm so much younger. When I used to play, start to play extreme metal, that he was the one that, you know, I looked at and like that is how you play bass when you play black or death metal. It was a bit like those are my idols, and that's like a salutation or hymn to B-War, like continue the Rickenbacker style in Marduk as well. And it's a great piece of workmanship. Walnut tree, really thin body, light bass, great sound. It's amazing. And I mean, that guy made a great job. He made the bass in less than 2 months. Which is nothing considering it's a custom one. Yeah, he was like he was putting every hour in doing that bass, and That's great. I'm really pleased with it. It's a shame I don't have it at home at the moment because it got stuck in Amsterdam when we got from Hellfest to this festival Jesus. in Lithuania. So I'm just getting it to the festival we're playing tomorrow in Sweden. So I can't show it, unfortunately. But the good news is I got my second one. It's gonna start build it in a couple of months. So I will have 2 ones. Same style as this one, or Yeah, a little different. It's gonna be more like a classic Rickenbacker in the body shape. The previous one was shaped after my body contour on the backside. So it got tight. okay. But now we're gonna do it more flat and thicker, so it gets more like natural tone. Not that it's necessary, but it's always a plus.
So more resonance coming from the wood, basically. Yeah, exactly. And also I'm going to do we're going to do the neck more thinner and narrower, so it gets Okay, more okay. play. So longer scale, but it's shorter, saying like more of a 4-string kind of neck and Exactly. width. Yeah, Okay, exactly. But still a 5 string. ok, got it. Ok, praticamente ha detto che la storia dietro quel basso è abbastanza particolare perché praticamente è stato notato attraverso la pagina Instagram dei Marduk, appunto, e appunto questo liutaio gli ha scritto dicendogli che ehi, guarda, se vuoi avere un basso tuo, guarda, più che volentieri io ne faccio, fammi sapere, ordinane pure uno. Mhm. E lui inizialmente gli ha detto sì, va bene, però a condizione del fatto che volesse un endorsement da parte di questo liutaio, più che altro per una questione di prezzi, nel senso che farsi fare uno strumento completamente personalizzato è estremamente costoso. E appunto poi tramite Morgan, che appunto conosce questo liutaio, praticamente hanno iniziato a parlarsi, sapendo che comunque abita anche vicino rispetto a lui, hanno avuto modo di potersi confrontare, eccetera, eccetera. Quindi si è fatto fare questo basso 5 corde simile a un Rickenbacker, perché Mhm. lui ha detto, e la faccio abbastanza breve perché comunque il discorso è molto ampio. Lui ha sempre avuto come idoli per come suonare, anche proprio come l'approccio che lui utilizza nel suonare black metal. Mhm. Sì, ha preso ad esempio Lemmy Kilmister, che appunto anche lui usa Rickenbacker, quindi con questo may I say like it's old school like of a vibe of a bass, maybe? Yeah, it's I think Just by the looks, not the sound per se. yeah, I think the sound is kind of modern because I have this Mm-hmm. G jazz, yeah, single coil pickups. Okay. But the looks are really like 70s, Mm-hmm. 80s, and It's I vintage think looking but modern sounding, basically. yeah, yeah. So Okay. you get the best of it, and then because most of people who buys Rickenbackers, they change the pickups. But Now you I have it stock. yeah, so I got the best of it, and then the Okay, bad part that's just cool. You can give it all basically by yeah. just sounding that bass. But Uh, I yeah. still I think I need to show this. When I used to play in this band called Dejo, death metal band. Two of the Mm-hmm. guys play in Batain now. I used to have this Okay. white Fernandez Rickenbacker bass. It's a copy from Japan, and I sold it, and I always regretted. And then, Not like, taking it. yeah, I why the fuck did I sell it? But 2 months ago, the guy who built my bass contacted me. I found this Fernandez bass on like the Swedish Craigslist. Okay. So I got one from 75, like exactly the same. That's amazing. Okay. That's really amazing. And it's all stock. No, it's from 75, 1975, all original parts. And it's still look at the rust. Fantastic. That's It's rust, amazing. fucking rusty in the mic cover here. No, Jesus. fucking, Fantastic. it's amazing. Outstanding. Yeah. So this is, it's really cool, really cool. Okay, so coming back to translating the reply you gave me, and
I also have to add this one. Praticamente ha detto che ha questo suono, il basso suo, molto moderno per via dei pick-up EMG in stile jazz, che sono quelli più sottili rispetto a quelli classici che magari si vede su un basso, però appunto ha questo look molto, molto vecchia scuola, perché appunto ha le sembianze di un Rickenbacker, e ha detto che praticamente ci ha messo anche veramente nulla per farglielo, perché ci ha messo un paio di mesi a fargli il basso. Praticamente ci ha messo, lui ha detto, ogni ora del suo tempo disponibile per farlo, e appunto e gliel'ha dato, quindi ha questo basso. Poi ha detto che purtroppo questo basso al momento non ce l'ha con lui, perché è stato tra virgolette è stato fermato in dogana, quindi è fermo ad Amsterdam, e tra l'altro in teoria domani dovrebbero suonare, quindi o domani comunque nei prossimi giorni dovrebbero suonare, quindi spera che gli arrivi per tempo, e quindi non può mostrarlo. E appunto la questione del basso che appena mostrato, ha detto che praticamente era in Giappone e praticamente aveva visto questo Fernandez con la forma appunto del Rickenbacker, e si è sempre pentito di non averlo preso all'epoca. E però, ho detto, poco tempo fa, il liutaio che gli ha fatto il basso originale ha trovato praticamente nella versione svedese di Craigslist questo basso del 75 originale, che lui ha preso e si è portato a casa subito, cioè non ci ha pensato due volte. E questo è quanto. Perfetto, salutiamo anche alla Nigredo Records di Katia. A te la domanda, Adime. Allora, io volevo chiedere, appunto, essendo entrato, diciamo, relativamente di recente, perché appunto diciamo che è entrato nel 2019, volevo capire un attimo la storia del suo percorso all'interno delle band, cioè più o meno come è entrato a iniziare a suonare metal piuttosto che suonare altro, e dove l'ha portato a quello che è ora, cioè cosa l'ha portato a quello che è ora. Okay, so my question now is, since you joined recently Ondskapt in 2019 officially. Yes. Okay, great. Yeah, I was having to think because it's actually I joined them the year before with and we rehearsed and everything, and then I felt like no, it's not my thing to do at the moment. So I actually left, and then the thing was they had an album ready, all the songs, and then the guitar player, they had to leave by some reasons, not my thing to comment. Okay. But, and Axel asked me, yeah, but can you play guitars on records, on the record? And I was like, yeah, sure, I can do it as a job. But then we had a meeting at my place in my apartment, and we listened to the songs, and I was like, yeah, it's good songs, but we do it like this. If I go in full time, I can change whatever I want, and change the guitar riffs and do what I need to do until I feel comfortable with the songs. So we did that. I entered the studio, and I think we spent one day with fixing the guitar sounds, everything like that.
choosing amps, The technical stuff. Yeah. Like one day, and I was like, this is that common. One day for just guitar sound. It's not common, but I think it filled its place. It's really good guitar sound on the album, and then I did all the guitars for I think 5 days. 5 days we worked from 8 until 17 each day, and then it was done. I didn't know it. I didn't learn any song before entering the studio. We just did it riff by riff, like okay, and then played it. And, Yeah, you basically knew the songs beforehand, and you didn't just came there and tried your best. Now, I heard the songs at one time, and then okay, now we're going to do this song, and I was like, okay, show me this riff. He showed me, and then it's better if you do this, and then so you actually have done it in the studio? Yeah. Okay. I'm usually doing that because I think it's like if you learn something in advance, okay, this is the way it should be. Then you're like excluding all. Wait, imagine if you do like this, you get more ideas in the heat of the moment. So it gets more of a feeling that you actually play with a band in the studio because you come up with new, fresh ideas. Mm-hmm. That's like my contribution to the record. So you're basically approach like this so that you're neutral in the sense of having something to do and that's it. Yeah. Stop. There's no in between or middle ground that can just change it. Ok. Praticamente lui appunto era entrato, quantomeno aveva iniziato a far prove con loro già nel 2018, però appunto per un motivo o per l'altro non è entrato ufficialmente. Poi nel 2019 il chitarrista all'epoca se n'è dovuto andare per motivi che non vuole dire, eccetera eccetera, e gli hanno chiesto di praticamente registrare le canzoni per l'album, visto che comunque avevano già tutte le canzoni pronte, fatte, finite, bastava solo registrarle. Lui ha detto va bene, visto che comunque per lui è un lavoro, e le ascoltate una volta le canzoni, dopodiché si sono ritrovati in studio per registrare. Ha detto che hanno speso un giorno per trovare i suoni delle chitarre, che è comunque tanto tempo per trovarlo, e alla fine si è passato 5 giorni a praticamente imparare le canzoni e suonarle, registrarle, perché il suo approccio di registrare è praticamente, se deve registrare per qualcun altro, praticamente è prendi, impari finché non... Poi comunque ha detto che ha potuto modificare qualcosina in modo che fosse molto più confortevole per lui poterle suonare, e registra, nel senso che dopo non si trova col pensiero di dover dire no, ma se lo facessi in questa maniera qua come viene fuori, e quindi praticamente lui suona a crudo, va avanti per la sua strada senza che ci siano seconde opzioni o quello che è. E niente, questo è quanto per quanto riguarda come è entrato nel progetto. Perfetto, allora dopo diciamo la domanda di Stefano anche a Black Forest. Allora, Lindon, se gli Ondskapt non vengono etichettati come black metal, ma dovrebbero essere etichettati grazie a un quadro, un'opera d'arte che inquadra il suicidio, la morte e il sangue,
come potrebbe essere descritta l'arte degli Ondskapt a livello visivo e anche mentale? Okay, so if we're not considering Ondskapt as a black metal band, but rather a painting, maybe a painting that can describe like suicide, death, shows blood, and so on and so forth. How can this painting going to be like in the looks and the feeling, both merely visually talking, rather than mentally? What can it get in your head? Oh. You can split the questions in parts. So if you want to feel like replying to the first part and then go on with the second one, it's fine. I think if you talk it like if you discuss the but I think I have an answer. If you combine like a painting of Dali and a painting of Blake, you're trying to Sorry, combine Blake? William Blake. Try to combine those two into one painting with the surrealistic and the more demon-like painting, like this, religious painting. Then I think we have that's what the sound is like. It's dreamy and imaginative, but still very religious in a way, or spiritual. I think if you combine Blake and Dali, then you have the sound. If you want it in one paint. Well, it's a really hard question. It is, and it's actually not even the most peculiar one that's going to happen throughout the live stream. So get ready for it. Praticamente ha detto, per quanto riguarda un quadro del Cheers to You, by the way, praticamente ha parlato di un quadro che potrebbe essere la combinazione tra Dalì e William Blake, nel senso che avrebbe questo aspetto molto surreale, però allo stesso tempo anche demoniaco, si può dire. E lui ha detto che quello è Ondskapt, cioè quello è la rappresentazione visiva di quello che è il suono loro, che comunque è molto particolare, ma allo stesso tempo molto spirituale, e questo principalmente. Allora, leggiamo la domanda di Stefano. Prego, Admer. Stefano is asking you, since he's a bass player as well, Yep. How much is the role of the bass as an instrument in black metal? How much is it like overlooked, on your opinion? Oh, it's quite. The role is quite big, depending on, for example, maybe like in a band, like I'm just picking one with two guitars, like for example, Emperor. The bass isn't have that big role, because it's such a dynamic, big, orchestral thing. If you say, like a big room with noises, guitars, melodies, everything. So the bass at that time feels like having the keep the rhythm and
keeping it steady. And it's like a more like a second drum. But for example, in Marduk, when you have one guitar, if you get if I need to compare it, and I love to do, of course, because I play bass. But if for example in Motörhead, the bass is a big part because it brings the you know the backbone, the attitude, the depth, and it backs the guitar in a perfect way with both rhythmic scales and fills, but at the same time it helps it combine the power chords with accents. This is a hard part. You need to hear it, and it's the same thing with like in a band like Manowar. People might love it or hate it. I don't care. But for me, it's a big part of my musical style, at least as a bass player. And it's the same thing there. If you play it right, play the bass right, it got a really big part. If you do it the wrong way, then you just have a sound that fills out something that's already there. You need to take place and push it forward, and you make it happen. You add rhythm, you add something new. It's it's a hard instrument to play and to take place, and to actually make people, if you want, make people to acknowledge you. Some of the best players are the ones that you don't notice, and some of the worst bass players, are the ones that you don't notice. So it's a matter of taste, I think. Yeah. Also, I was thinking about the fact that you've played in Shining for a little, and I guess that even though there are two guitarists there, usually at least, the bass has such a big impact. Like there's certain songs that you can hear and feel the bass, so it's not just part of the rhythmic section section, as you said, like for example with Emperor. And yeah, I honestly have to agree with you with everything you've just said. I think actually Shiny is the band that doesn't confirm the rule, but I don't consider Shiny as a black metal band because it's more like a extreme experimental band, because it got the things that you notice with Shining is not the black metal parts. If you talk musically, what sounds black metal and don't sound black metal, but the things you notice are the parts that is more like fusion style, jazz style. And if I have to say, for me, it was a good experience to play with them for 2 tours, but I wouldn't do it again because it's not my kind of playing. It was so out of my comfort zone, but I did it, and it's a good experience, of course. That's great. That's great, to be honest. And what time was that you've played with them, if I may ask? Because I actually have no knowledge about it. I just know that you played with them, but I don't actually remember when. I think it was 2010. I did a really short Finland tour, like 3 dates, and then we did a European tour for 2.5 weeks or something like that. I actually don't remember. Okay, no worries. It was just curious.
yeah, it was a chaotic time of my life, but Ok. yeah, I think that explains why I joined them. Yeah, maybe a little bit. A little bit. Yeah. Okay. So I'm going to translate now, so bear with me. It may take a while. I may like miss some parts of the reply, but I will take the main thing out. Praticamente lui ha detto che il basso ha, secondo lui, un ruolo enorme. Poi ha detto che comunque ovviamente dipende anche da gruppo a gruppo. Perché ha detto band come gli Emperor di per sé il basso non ha detto che non serve, perché comunque ha un'importanza dal punto di vista ritmico, però non è proprio una parte importante, bella corposa del suono in sé, perché comunque ha muri di chitarre, tastiere, voci, eccetera, eccetera. E poi ha detto, prendi ad esempio i Marduk, e lui ha detto che ad esempio là tu sei come bassista la spina dorsale del suono, detto di Marduk, come anche i Motorhead, e perché non solo fa parte della ritmica, ma addirittura prende e riempie il suono, nel senso magari va a completare determinati accordi delle chitarre, piuttosto che fare altro, quindi dipende molto dalla situazione. Ed è una cosa che dal suo punto di vista devi saper fare, cioè nel senso devi, se suoni il basso per un gruppo del genere tu devi saperlo suonare, cioè non esiste come anche per i Manowar. Lui ha detto che lui ha iniziato, siccome hanno fatto parte della sua crescita dal punto di vista musicale, ha detto che provato a impararsi le canzoni ed effettivamente suonandole nella maniera in cui vengono effettivamente suonate la situazione cambia drasticamente, nel senso che se lo suoni in una maniera come magari lo suoneresti, quindi mi viene da dire quasi la Carlona, anche se non ha detto questa cosa qua, però non suona come dovrebbe, cioè non ha lo stesso impatto che avrebbe normalmente. Ed è una cosa che purtroppo è difficile da mostrare generalmente, e questa è la risposta principale. Poi la questione è divagata leggermente nel discorso quello relativo agli Shining, dove gli ho praticamente detto che effettivamente anche in un gruppo come gli Shining il basso ha un suono molto potente all'interno, nel senso che va a completare molto bene. Parliamo degli Shining svedesi, non quelli norvegesi. Ha detto che comunque sì, lui che è vero, nonostante non consideri effettivamente gli Shining come una band black metal, ma piuttosto come una band sperimentale, diciamo quasi. E niente, ha detto che è entrato più o meno nel periodo del 2010 che che è entrato per fare qualche concerto, quindi di per sé non è entrato ufficialmente come membro, è entrato appunto come quasi turnista. Esatto. E appunto poi ha detto che è entrato appunto in un periodo abbastanza turbolento nella sua vita, quindi ha detto sì, forse potete anche capire perché sono entrato negli Shining, quindi niente, tutto qua. Allora, salutiamo Igor, poi dopo fai la domanda, dopo di questa, a te appunto la domanda dopo Adimer. Ok. Leggiamo quello che appunto ha fatto Iblis, che ci tiene parecchio, mi ha scritto anche in privato, quindi ci tiene parecchio. So basically, Iblis, I don't know whether you can read it, but he made a bass cover of Victoria, taking inspiration from your video that you put on Instagram. Yeah. I seen that guy made. I think he made a couple of
bass covers. Actually, I think if I'm not wrong, I think he made one of Throne of Rats as well. I saw Victoria, and I think I saw Throne of Rats as well. And yeah, it's a good bass player. Okay. And it's funny. It's I watching his comments all the time, and Okay, so you recognize the name. yeah. Okay. I mean, it's fun, you know. Yeah, it is actually. I think I do something quite well, and then some guy, you know, It's going to make a cover of it. One guy is paying attention, so That's amazing. Cheers to that for sure. Yeah. Penso si sia più o meno capito, ma praticamente ha presente il video, nel senso che ha visto quello e anche quello di un'altra canzone, oddio, Throne of, what's the title? Throne of Rats. Rats. Yeah. Ok. I think he done that. Ok, dice che forse hai fatto anche quella e ha detto che è felice della cosa perché ha detto che è diciamo particolare, non strano ma particolare nel senso buono del termine, vedere qualcuno, una persona che riesce a apprezzare quello che fa come bassista. Okay. Yeah. Allora, dopo leggiamo anche la domanda di Ale. Quindi Iblis, appunto c'è stata la tua risposta, perfetta. A te la domanda, Andrea, prego. Okay. I'm talking wrong, but no, my question was about your experience as a musician. You're holding a guitar and you also play bass. No. And you've also talked about some of your influences, like Lemmy Kilmister. And now my question is, what made you pick up an instrument as a musician? Maybe just by looking at them playing or just listening to something? And who is that musician and how did you grow during the years as a musician, as influences, and how do you think that you grew? Oh, I remember my brother had a guitar, had an acoustic guitar, electric phone, and an electric bass. And I think I was 11, something like that. Just, you know, experiencing the good side of music. You know, Maiden, Guns N' Roses, Priest, and then it went on to Slayer, Sepultura, Morbid Angel, and then more extreme. But when I was 11, I was looking at this guitar and like, yeah, I got quite much, energy. I think I can do that. I was like asking my brother and took the guitar and he was like, yeah, you press on the fret as far as, for your side, close as right on this, and then you have the numbers, and then this is how you read a tablature, tab. Yeah. So if you know a melody, check up that song, and then you know how to play guitar. I was like, okay. I did it. 2 years later, I started playing like a punk rock band. Then a couple of years later, I got bored. Nothing happened. I'm from the countryside, so I went into Uppsala. Everyone played guitar. It was like, oh, this is boring. Then I heard Manowar, and I'm like, okay, so you can play bass like that, like Joe DiMaggio, like you can do it. Like,
your instrument, not like standing in the back. So I start playing bass. I start to, doing all that stuff on bass, and then I start to promote shows, arrange concerts, and then I put up a show with Dismember and some other bands, and then this local band called Dajal. And when I heard them, I was like, I'm gonna play with them. 1 year later, I started to play with them in 2006, I think. I did that stuff, tried that, and then yeah. It grew from there, basically. Yeah. That's great. Yeah, I just did my thing and tried to, people say, oh, you need to do this, and that. No, you need to play, figure out how you want to play, and then you practice and you do it until you fucking get bored of it and tired. That's when you succeed, when you don't know what to do. You basically try to play around the structure that it has been given to you rather than do that strictly. Yeah. Okay, that's a great approach, I guess, for any instrument. Like, if you feel like you need to make something different, just do it, and who the fuck cares, basically. Yeah, exactly. Just do what you want to do. If you don't succeed, if you don't want to succeed, it's fine. But if you're not happy with it, try to take different turns and do it your thing. Mm-hmm. And then if they don't like it, it's okay. Either it's wrong with you or it's wrong with people. Then you have to take a stand. Okay. But I think it's easy like that, but it's the way it is, actually. So there's nothing wrong about it. Yeah. Ok, praticamente ho detto che ha iniziato a prendere in mano gli strumenti intorno all'età di 11 anni, quando suo fratello aveva in casa una chitarra acustica ed un basso elettrico. E in quel periodo lui ha detto che aveva iniziato ad ascoltare buona musica, quindi tipo i Maiden, gli Stones, eccetera, eccetera, quindi la parte un po' più spinta della musica. E siccome appunto a quell'età era pieno di energia, ha detto ma sì, quasi quasi prendo e inizio a suonare lo strumento. Ha chiesto a suo fratello gli ha insegnato praticamente cos'è una tablatura. Praticamente con i numerini sul manico della chitarra, quindi con ogni tasto un numerino. Ha detto bene, vedi questi numeri, imparati questo, cercati una canzone che ti piace online, o non necessariamente online, ma comunque diciamo sul modi che aveva per tirarla fuori, e impari a suonare lo strumento. Cioè praticamente gli ha detto una sorta di imparato questo, hai imparato tutto. E quindi ha detto ok, va bene, figo, proviamo. E da là ha iniziato a suonare la chitarra. E ha detto dopo un annetto ha iniziato a suonare in qualche gruppo hardcore punk, e l'anno dopo ha detto che si è annoiato, non ha fatto niente, e poi si è spostato ad Uppsala. E là ha praticamente conosciuto i Manowar, quindi ha visto com'era il modo di Maio di suonare il basso, e ha detto io voglio suonare il basso così, e quindi ha preso e l'ha fatto proprio, praticamente, cioè, ha cercato di capire come lo suonava, ha cercato di farlo suo, e praticamente ha deciso di sfruttare questo approccio di bene, io mi imparo lo strumento, però non voglio rimanere fisso, inchiodato là, voglio avere quella sorta di
libertà di potermi muovere attorno a quella che è la struttura, nel senso che comunque deve suonare bene, non deve suonare in maniera orribile, però non vuole essere irrigidito da un qualcosa. Perfetto. E questo è il suo approccio e come ha appunto imparato a suonare gli strumenti. Perfetto, allora salutiamo Damiano, faccio una domanda io, poi facciamo una domanda di Alessandro, il nostro grandissimo seguace. Infatti aspettiamo Tony, speriamo che si collega anche Tony. Allora, salutiamo appunto Margherita Vanarca che è in mezzo al traffico ma ci segue, il traffico non lo ferma. Allora, Lindom, concentriamoci all'interno del black metal. Quindi quella parte oscura, quella parte tombale, quindi quando un cadavere viene sepolto, le campane risuonano, quelle campane risuonano su un autunno, quando cadono le foglie. Come riesci in quel momento, in quell'istante, a chiudere gli occhi, a mettere le dita sul tuo basso e cercare nel creare una linea, ma una linea fuori controllo dalla musica, come se fosse una poesia rovesciata. Ok, io ti odierò per questa domanda perché l'hai fatta veramente contorta. E, ok, I will go to try and translate what he just asked because it was very, very peculiar. So basically, he is asking if you have to be somewhere obscure and where you can also bury corpses, so not necessarily a graveyard, with bells from a church ringing in the background and leaves are falling on the ground. Imagine you have this background, this landscape around you, and you need to close your eyes and play a bass line that is going to be like something strange but also memorable. And what do you feel you're going to play with this kind of landscape? It's kind of fun because I think it's like 40 meters from where I grew up, from my parents' place. It was like an animal cemetery for hunters. They put out all the corpses, and the bones in the forest, and we can still hear the church bells from 2 kilometers from the church. Away. And that was my view when I started to play bass. And I remember one of the first things I played on bass, but and it's not a Manowar thing, but it's actually a Maiden thing, Iron Maiden, and it's the intro for Sign of the Cross. You know this. Mhm. The bass intro. It's very Memorable. Yeah. It got the scale. It got the melodics. It's memorable. It's dark, and it's got this autumn, typical Swedish autumn feeling. And that's I think, in my opinion, that's why Swedish metal bands have like a upper hand. You have that autumn that is more eerie and dark than most of the European countries. Ok. Quindi ha detto che è una domanda molto
divertente da un certo punto di vista, perché ironia della sorte lui è cresciuto a qualche centinaio di metri da un cimitero e praticamente lui è cresciuto imparando a suonare con la vista di un cimitero, quindi è molto esatto. Detto che se deve immaginarsi un giro che gli viene in testa con quella vista è quello di Sign of the Cross, che ha detto che ha quel feeling molto alla svedese, che quindi riesce a sentire proprio, comunque, quindi gli viene in mente quel giro, appunto, poi ricollegandolo anche al fatto che comunque è cresciuto con una vista del genere, quindi imparando andava di mano in mano. E niente, questo è quanto. Diciamo la domanda di Ale. Sì. Adler. So, Alessandro Scandura is asking, when you're playing the instrument, whether a guitar or the bass, or when you're writing music, what pictures do you vision in your head? Domande semplici. Okay. When I play in the shows, if I play bass, this was kind of a hard question, but I think we always kind of listen to the same music. Since I joined Bardic, we listen to kind of the same music. We do the same warm up. We have this build up of putting gasoline on fire, and then you just at one time you feel ready, then you enter the stage. It when I play bass, it's maybe sounds ridiculous, but for me it works, and whatever one guy has his way, but for me it's like now I enter the stage and I throw the fucking hammer 4, now it's gonna fucking sound powerful. That's my thing, and I think it works. But when I play guitar, it was long time since I played guitar on stage, so I don't remember. But when I write music, it's more like it's almost like you sit at home when you record your demos and stuff, and like your hand, you're the conductor, like you just waving, and then you play, and you put all the things together, and it feels like you're more in control. You control everything. When I make my demos and writing songs, but it's you feel like you're the director on what is going to happen, basically. Yeah. It's such a for me. It's so two different things to play bass and play guitar. For many, it's like, okay, you got 6 strings or 4 strings, but it's not about that. For me, bass always have been about a feeling, delivering a feeling and a power like that the receiver is not aware of. But when you play guitar, it's more like you choose what to happen. They expect what to happen, and it's I don't think I can describe it actually. It's that hard. Now, I guess you may say it like you are trying to
put some sugar coating on what you're doing with the guitar, and you're making it better for the listener to experience, maybe? Yeah. Kind of. Yeah. Okay. But the bass is it's for me has always been like the bass. It's people don't expect anything, but when you give them something that they don't expect, if you play fast or powerful or both at the same time, then people get Blown away. What was that? You heard a song that you know, but you heard things that you never heard before. Because I guess that maybe for the bass it's just the looks of the instrument, that, for example, you're playing a Rickenbacker, Yeah. and you can play hard rock, but you can also play black metal. Instead, I guess that with the guitar, just by looking at the instrument itself, you know what is going to happen. For example, I guess in some cases I don't think you're going to play a Dan electro guitar at a Marduk show, for example. So you see the point. Yeah. Ok, so I'm going to translate now. Praticamente ha detto che lui quando suona la chitarra o quando suona il basso vede due robe completamente diverse. Nel senso che quando suona il basso lui si trova in una situazione di quasi avere un rituale, diciamo così, un rituale con tutti gli altri, nel senso che poi comunque poi ognuno ha il suo approccio, eccetera eccetera. Però lui quando arriva davanti al palco che deve salire su dice: io mi sento di avere il martello di Thor in mano, quindi nessuno si aspetta quello che io andrò a fare, devo renderlo quanto più, tra virgolette, violento possibile, nel senso che deve sconvolgere. Mentre per quanto riguarda la chitarra, comunque lui è da tanto che non suona la chitarra sul palco, e ha detto che generalmente lui si sente più come quasi un direttore d'orchestra, nel senso che, come stavo dicendo, lui cerca, perché la gente sa cosa si aspetterà da un chitarrista, però cerca di rendere il tutto quanto più omogeneo possibile. E mi ero permesso di aggiungere prima, chiedendogli a lui se è una sorta di addolcire la questione per l'ascoltatore in sé, e ha detto sì, che comunque sono due esperienze completamente diverse. Poi ci siamo messi un attimo a parlare del fatto che effettivamente anche solo guardando lo strumento, io ho fatto l'esempio, lui suona un Rickenbacker, praticamente puoi farci hard rock come farci black metal, e gli ho detto non puoi di sicuro metterti a suonare i Marduk con una chitarra Dan electro, che quindi giusto per far capire che uno si aspetta già vedendo la chitarra piuttosto che un basso che tipologia di suono andrai a tirare fuori. Tutto qua. Perfetto. No, Stefano, è solo birra, non è pozioni particolari o strane, quindi sono io che sono fuori di testa. Allora, Lindo, facciamo le ultime due domande e poi ti congediamo. Ok. So we're going to make the last couple questions, then we'll let you go. For me, it's fine. I got time. Okay. No, because usually it's lasting 1 hour, so that's why we're saying so. Okay, so now my question is, okay, now we've talked about you growing up as a musician, your influences, and stuff like that. Now my question revolves around what kind of equipment do you prefer to use when you're at home rehearsing, talking about pedals, amps, rather than just the bass / guitar, whatever. And what you also think is your go-to rig
when playing live or when you're in a recording room? Yeah, that's actually quite a good question. So it's you can put it in. It's a bit different because I haven't recorded with Mardik yet in the studio. But when it comes to bass, I used to have the it's called aftershock distortion pedal, but then it got broke earlier this year. I'm sorry, what So, pedal? It's called aftershock. Oh, the aftershock. Yes, it's Great like pedal. an orange, very compact, really good pedal that got broke, and I was buying something new because I needed distortion pedal fast. I was like, I want this, and I want that, and I want that. And I found it on Thumann, the German big company that sells gear. Like, oh, they don't have what I want. So I bought this expensive Darklast Alpha Omega bass pedal. That's an amazing pedal. Like Yeah. I love that one. It's my go-to pedal when coming to distorting bass and Yeah, whatever. I actually have my bass stage board. So I have the one with the equalizer. Okay. Yeah. The bigger version. Yeah, and then I have the more baby tuner Hmm. on my bad side because it's very direct. So even though I don't have glasses or lenses, I can still see. Yeah. And People then usually go with that or the Polytune Mini, so yeah, I can see that. yeah, but fuck it, it's got loose. So this is what I use mostly. It's just distortion, tuner, and then wireless. Hmm. So that's what I use for bass. And then when I practice at home, I use the same pedal board and Hmm. with a Harley Benton amp. Well, Harley Actually, Benton are great. yeah, the Like, bass amps are actually really price worthy. They sound good. yeah, even the cabinets. Like, Yeah, I've tried the 2x12 guitar cabinet, and it's amazing with the V30. yeah, yeah. Actually, it's cheaper to buy that one as a cabinet and take out the elements than buying the actual elements by themselves. Mhm. It's it's weird. Yeah, it's totally weird. Yeah, But sorry. Go that's on. that's what I use for my home stuff. And then um, I have this, sound cards and this line to record. But then for guitars, I actually use kind of different guitars depending on what I'm recording. Hmm. Uh, but that's because of different tunings and sounds and stuff. But usually I have this Marshall amp combo. It's called Marshall Code 50. It's a Yeah, digital amp. yeah. It It's sounds like the two speakers one, if no, I'm not mistaken. this is the one speaker. One speaker. Yeah, Okay. it's like the combo. Then they have the bigger the two speakers, and then they have the head. The actual head. Yeah, this is the one with one, and it sounds like shit when you line it. So that's why I bought this. Um, it's called sound card. Hmm. Yeah, so I'm gonna line everything separately
and the guitar amp I'm gonna have it with a microphone and record it that way instead. But with that, I use a metal zone pedal for the classic melodic sound. And you are using, just for an information, you're using the metal zone in front of the amp or in the effects loop, like guitar and metal zone and into the return of the amp. This one doesn't have the effect loop, so I'm using it in front. Okay. Because there are some people that prefer the sound in the effects loop, like just guitar, pedal, and return. So they're not going with the amp and then effects loop, stuff like that. Okay. I actually do that when we rehearse with Ondskapt. I have a 6505 PD amp. Then I have the metal zone in the effect loop. Okay. So it works as a pre-gain. I think don't remember what it's called. It's called preamp. Yeah. Yeah, preamp. It's a preamp distortion instead of a regular one. So it actually sounds better when you have it in the effects loop than in front. But if you don't have one, you have to use it in front to have that particular sound. Yeah. Yeah. And just asking, since you've talked about your going to record with the sound card and so on, what, if I may ask, if you remember, what kind of amp sim you're using? Or the software? At the moment, I'm using the software called Reaper. Okay. Because it's free, easy to understand. It works well. Back in the days, I used to work with GarageBand because for demos it works really well. But if I have to choose the one that I'm actually going back with, it's called Presonus, I think. Presonus? Yeah. Presonus one. Okay, yeah. Okay, I got it. It's like the same as Cubase, but it's more user friendly. It's easier to understand to how to work with studio things. But yeah, I'm taking things as it comes and try to make it take advantage of it. Yeah, to make it as easy as possible. And do you use like a neural DSP rather than Alex native for the sounds, or you just go with the stock plugins that you find in the software? No, I just record the guitar straight in, and then I make dubs, and then. No, just also you record the amp, the external amp. Yeah. Okay. Yeah. Okay, because I thought you were going into the card with the DI sound, and then you were going to use. Oh, sorry. Maybe I was a bit shady on that. No worries. No worries. I just bought a new card, but before that, I just lining in the amp in the computer, and the amp acting as a sound card. Okay. Now I just bought this equipment, so I'm gonna, mic it up and then record the amp. Okay. I'm not a fan of using plugins and stuff like that. It's too new. I like it the old way.
Okay, okay, I gotcha. Because I'm one of the plugin guys. Yeah, So it's more convenient, but yeah. yeah, especially if you're living in an apartment like I do. So Yeah, but I live out in the woods, so so you have a point there. yeah, I can have louder than hell. Okay, so now I'm going to translate what we've just talked about. Praticamente come basso, siccome appunto eravamo partiti chiedendo che strumentazione usasse per suonare, praticamente per quanto riguarda il basso, lui all'inizio usava un distorsore Aftershock che però gli si è rotto e ha cercato di recuperarlo, alla fine c'era riuscito, ma poi ha cambiato per la Darkglass Electronics con il distorsore Alfa Omega, che è la versione quella grande del pedale, perché ci sono due versioni, c'è una versione un po' più compatta e una versione più grande, che è quella che è lui, con anche equalizzatore eccetera. E come amplificatore, quantomeno a casa, lui usa un Harley Benton. Harley Benton che, vorrei precisare, è la marca di amplificatori di Thomann, quindi per chi non lo sapesse. Invece per quanto riguarda la chitarra, tutto dipende da varie cose, nel senso che se è in sala prove cerca una cosa, poi dipende molto dalle chitarre, in base alla cordatura, eccetera, eccetera. E detto che lui a casa utilizza un Marshall Code 50 che però ha detto che ha un suono che fa abbastanza cagare, cioè ha detto che sì, è buono se devi provare a casa, però non lo porti per fare altre cose. E ha detto che poi si è trasferito, tra virgolette, nel senso che adesso proprio microfono all'amplificatore e se li registra, anche solo per registrare eventualmente per conto suo qualcosa, si prende e se li registra, quindi non usa plugin, simulatori, eccetera, eccetera. Lui registra l'amplificatore puro. E per trovare fuori il suono della distorsione, per quanto riguarda la chitarra, ha detto che utilizza, ad esempio, appunto per i Marduk, il Metal Zone di fronte all'amplificatore, mentre ad esempio in sala prove con gli Ondskapt usa il Metal Zone della Boss nel loop effetti dell'amplificatore. E adesso apro e chiudo una parentesi che era appunto un discorsone che abbiamo tirato fuori io e lui. C'è chi preferisce il suono del Metal Zone prima dell'amplificatore e chi lo preferisce dopo, nel senso che ha un suono particolare. C'è chi dice che suoni meglio in mezzo al loop effetti dell'amplificatore, cioè quindi chitarra, pedale, loop effetti, e c'è chi lo preferisce prima dell'amplificatore proprio, quindi chitarra, pedale, amplificatore, punto. E appunto lui in base al suono che vuole ottenere sfrutta queste due cose a suo vantaggio, in modo da ottenere, siccome mettendolo prima dell'amplificatore ottiene un suono molto più sporco, molto più grezzo, lo utilizza per i Marduk, mentre per gli Ondskapt lo mette nel loop effetti, che è più quasi, diventa una sorta di amplificatore in sé, quel pedale là. Suono. Sì, più pieno, più no, quasi reale, meno digitale, diciamo. Ho capito. Allora, l'ultima domanda del Calice, appunto la domanda di rito, diciamo, visto che sta sorseggiando una bevanda alcolica, ma vediamo un pochettino. Lindo, mi devi dire qual è la bevanda
perfetta che riesce a incorporare il mondo visivo quasi irreale di Ondskapt attraverso un alcol che riesce a bruciare gli organi interni fino a portare quasi alla semimorte. Qual è la bevanda perfetta per creare questa apoteosi apocalittica? Okay, so the question is the typical one that is made during the as the last question of Il Calice Nero, which means the black chalice in English. Since you are drinking an alcoholic beverage, What? the question is, Oh, oh my god. No, the question is, if you have to pick an alcoholic beverage that can pick the abstract world of Ondskapt, and at the same time that's able to burn your interiors, let's say, what is this beverage going to be like if you have to take these all ensemble of things and put them together? I told you it was going to be harder. okay, I'm gonna give you two answers. Three. Yes. Okay. If I need to drink a beer for the rest of my life, it's Guinness. If I need to drink whiskey for the rest of my life, it's Highland Park. But if you're gonna need to have an alcoholic beverage that burns your interior, and it's Ondskapt in all its way. What, sir? And I might get shit for this, but I don't give a shit. It's tequila with lots of fucking cocaine. That's the best answer I was hoping for. Not hoping, but okay. So I guess I'm just honest. no, it's the best thing in the world. Actually, to be honest, I mean, there's nothing to worry about it. I don't even like tequila. Sorry, I'm just dying. So, so basically, he gave two replies. Three. Yeah. Or maybe no, because there's the first one that. Okay, no worries. I'll try to deal with it. Ok, praticamente ha dato tre risposte. Ha detto se si deve trattare di una birra, Guinness. Buono. Se deve parlare di un whisky, ha parlato dell'Highland Park. Wow. E ha detto però se c'è qualcosa che che deve bruciarti l'interiora, adesso arriva la parte interessante, si tratta di tequila e coca. Bella storia, bella storia. Sì, niente male, fantastico. Beverina dolce. Ok. Allora, we're done again. veramente, Lindon, grazie di questa intervista perché è stata veramente affidata. Speriamo di riaverti perché veramente vorremmo riaverti nuovamente in intervista anche con Ondskapt, perché è un gruppo che adoriamo non perché sei qua ma perché veramente in Italia hanno tanto rispetto per Ondskapt, hanno rispetto per il tuo modo di suonare, hanno il rispetto per voi come persone genuine, siete persone note nella scena, eppure avete veramente quella genuinità che molte band mancano, quindi vi auguro veramente un in bocca al lupo per tutto, un abbraccio veramente grande, mi raccomando non mollate mai, perché gente come voi la scena ha assolutamente bisogno.
Okay, so is thanking you first off. I mean, we are thanking you for being a part of this interview, on behalf of Ondskapt in this case, and we are willing you to be back in the future. And we are really, really thanking you because in Italy there's so much respect for Ondskapt, and not just as a band or musicians, but as people as well, because mm, they see you, and you actually are, and you proved it with this interview, that you are people that's down to earth. So the scene needs people like you, needs more people like you. Well, it means much to me. It's an honor to be on this channel doing this interview, and anytime if I got the time, I always be at the service. And I thought we didn't done this for 1.5 hour. I could do this for longer, but you know, it's always a pleasure. Time is a tyrant. Actually, I'm coming to Italy next week. I think we play in Brescia. Yeah, maybe. Yeah, with Actually? Marduk. We play in this festival in Brescia with Marduk. In Brescia, yeah. Yeah. So if anyone is there, just come and say hi, and we have a drink, and then it's all good. We surely will. Yeah. Ok, praticamente lui ha ringraziato tantissimo di essere stato all'interno di questa intervista. Ha detto che ok, è durata 1 ora e mezza, ma per lui è sembrato quasi solo 1 ora e mezza, nel senso che sarebbe andato avanti per molto di più, però appunto il tempo è tiranno. E ha detto che comunque lui sarà in Italia settimana prossima a Brescia per i Marduk, quindi fantastico, ma prendetevi la puntata, hanno presentato il concerto live. ha detto che chiunque fosse presente al concerto di farsi pure vivo, e che si beve una birra, si beve qualcosa, e ha detto comunque che spera volentieri in futuro di poter tornare nel canale. Sì, ma ci mancherebbe altro, perché per noi è un onore immenso averlo avuto, quindi la porta è sempre aperta, quando vuole noi ci siamo sempre qua, ci mancherebbe altro. Okay. So we feel honored once again to have you here, and whenever you want to, you're more than welcome. Just hit him up, and we can set up something. So thanks again for your time, and we'll catch up soon. So if someone's there in Brescia next week, go there and say hi to him and drink something. How about tequila, cocaine? I didn't want to say that, but I was thinking it. Okay. I didn't say that. No, you didn't. No one says shit, so you're good to go. Okay, so goodbye. Take care, and all the best. Take care. Bye. Bye. Ok, ragazzi, veramente intervista veramente molto divertente anche a Vimer. Sì, decisamente. Molto alla mano, molto disponibile, molto simpatico, rispondeva alle domande, è stata veramente 1 ora e mezza fluida, per nulla pesante, molto molto fluida, quindi veramente divertente. Quindi anche Adimo si è fatto un bel paio di risate, però un pochino. Nel senso che appunto è stato molto tranquillo, molto appunto, come hai detto anche te, alla mano, e onestamente spero ritorni quanto prima possibile, e appunto
chi è a Brescia a vedersi Marduk vada da lui a bersi Sì, sta sì. cazzo di tequila. Perché c'è il dubbio della tequila adesso. Però ragazzi, sicuramente vedrete cose bianche e nere, non lo so quello che vedete, sicuramente potete vedere anche addirittura Mona Pozzi che rivive appunto dalla bara, sicuramente la rivedete tra di voi. Mike Buongiorno. Comunque ragazzi, allora domani ci sarà la video intervista, la video recensione degli Ad Omega, la tema 2021 sotto BMC Black Metal, Black Metal Production, che è una label bulgara. Il 19 si chiude con Andres Cobro, batterista, ex batterista dei Carpathian Forest e di Krieg e nonché batterista dei Nigredo. Ricordiamo che Adimer poi ci saranno anche altre puntate, quindi Adimer ormai è appunto all'interno del Calice Nero al 100%, con il suo contributo veramente fondamentale. Adimer in prima persona ritorna con i Campfar 19 di luglio e il 21 di luglio, gli Ade Games con Andreas, quindi Anders Erlanso, che ci sarà veramente tanto da divertirsi, tanto da chiedere, tanto da fare domande, veramente ci sarà veramente tanta roba. Ragazzi, grazie Adimer per il tuo contributo fondamentale. Ragazzi, mi raccomando, solamente una cosa. Grazie a tutti per quello che hanno seguito il canale, per i vostri commenti, veramente è stato veramente molto divertente. Ragazzi, solamente una cosa, ricordatevi, il grande spettacolo non si fermerà mai, la morte vi renderà liberi, il sacro codice d'onore è 000. Au revoir, buona serata. Aspettate che ho sbagliato.